தமிழர்களோட ரேஸ் என்ன சார்? அந்த கொஸ்டினே ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின். ரேஸ்னு சொல்கிறது ஹூ இஸ் அன் ஆரியன்? இந்தியாவில் ஆரியா சொல்கிறது நோபல் பர்சன். உனக்கு நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருந்தாக்கா நீ ஒரு ஆரியா சொல்லுவ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், அது எதனால பிரிட்டிஷர்ஸ் இந்த தியரிஸ் எல்லாம் முன் வைக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோன்னா எத்தனை பெரிய டைம் லைன் இருக்குது. Going back to enormous time, they could not accept it. The missionaries in Chennai, they wanted to convert Indians. Southern India first one, so they wanted to convert all of Tamil Nadu and everything to Christianity. So in order to do that, they had to do certain things. Already ஒரு set of people ஊருக்கு வெளியே அவங்க ஒதுக்கியே வச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல. This is not discrimination. This was understanding public hygiene. Discrimination again, you're using strong word, using a strong word. இப்போ ஒருத்தரை உள்ள விடலன்னா அது என்னன்னு சொல்றது? Pujari will not touch your hand. இப்படி விபூதி இப்படி போடுவார். ஏன் தொட மாட்டாங்களே? பிகாஸ் only 3% of population holds more than 95% of jobs in government institution. How come? Excellent question. Today everybody spits in the ear in Tamil Nadu especially and so on. அந்த காலத்தில் நல்ல மதிப்பு இருந்தது. அந்த மதிப்புல they'll come and start learning English. No sir, it actually comes from the Varna system. Brahmins were upper than everyone. So Britishers thought that. எங்க சார் அது வந்தது? We are Indians. We are Bharatiya civilization, Dharmic civilization, we are Indians. That is the bottom line. உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் ராஜவேல் நாகராஜன். பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். பேசு தமிழா பேசு நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் முற்கால இந்தியாவை பற்றி ஆய்வு செய்யும் வரலாற்றாய்வாளர் திரு வேதம் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க. அவங்க கூட தான் பேச போகிறோம். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க சார்? ஹவ் ஆர் யூ? ஐ எம் வெரி ஃபைன், தேங்க்யூ. தமிழர்களோட ரேஸ் என்ன சார்? அந்த கொஸ்டினே ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின். ரேஸ்னு சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் அ சயின்டிஃபிக் வேர்ட், இட்ஸ் அன் எமோஷனல் வேர்ட். ஸோ ரேஸ் சொல்கிறது யூ ஹேவ் டு கொஸ்டின் பீப்புள் ஆஸ்கிங் வாட் டு யூ மீன் பை ரேஸ்? இஸ் இட் ஜெனட்டிக்? இஸ் இட் சம் ஐடென்டிட்டி? இஸ் இட் சம் ரீஜனல்? எனக்கு புரியாது. ரேஸ்னாக்க எனக்கு நிஜமாவே என்னதுன்னு புரியாது. இட்ஸ் அன் எமோஷனல் சோஷியல் கான்ஸ்ட்ரக்ட். இட் இஸ் நாட் அ சயின்டிஃபிக் பேசிஸ். ஐ எம் ஆல் அபவுட் scientific evaluation of the evidence. So for example, நீங்கள் டிஎன்ஏல இருக்க ரேஸ் சொன்னாக்கா then the question is, can you prove this is a southern Indian DNA? Can you prove that is a northern Indian DNA? அது மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லாம் கலந்த டிஎன்ஏ தான். So you cannot say anything. So ரேஸ்னு சொல்கிறது இட்ஸ் அ எமோஷனல் சோஷியல் கான்ஸ்ட்ரக்ட் that is meaningless. சார், ஆனால் இப்போது இரண்டு விதமான பீப்புள் இருக்காங்க இங்கே. இப்போ தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடியவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தமிழர்கள்லாம் தமிழ் இனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திராவிடம் சார்ந்த இந்த ஐடியாலஜி வச்சுருக்கவங்க திராவிடர்கள், தமிழர்கள் திராவிடர்கள்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி சார் இதை பார்க்குறீங்க? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். இது எனக்கு இந்த சம் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் திராவிடர்னு சொல்கிறது, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? நம்மளை எப்போவுமே இந்த வேர்ட்ஸை டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால், இந்த ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணாக்க தான் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. திராவிடர் சொன்னாக்க வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திராவிடர்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஆரியன்? ஆர் தீஸ் ஐடென்டிட்டிஸ்? ஆர் தீஸ் ரேசஸ்? Are these some grouping of people? What are these? அது மாதிரி கேட்கலாம் சார். என்னன்னா linguistic people, Dravidian languages, the people who spoke Dravidian language are Dravidans. Good, very good. So linguisticsல சொல்றோம் Dravidian that Aryan. ஆனால் அதுலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் எப்போவாக்க இந்த இந்தியாவில் 2 லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி இருக்குன்னு யார் கண்டுபிடிச்சது, எப்போலேருந்து ஆரம்பிச்சது, அது பார்க்கணும். ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த ஹிஸ்ட்ரி, கேம்பெல்னு ஒரு பிரிட்டிஷர் இருந்தார். அவர் தெலுங்கு கிராமர்னு கொலோனியல் பர்சன். அதை செய்யறதுக்கு அவர் மென்டர் வாஸ் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஒயிட். அவரை ஃபார்வேர்டு எழுத சொல்லார் அந்த புக்குக்கு. ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஒயிட் அவர் இந்த ஒரு சாஸ்திரிகள் கூட இன் சென்னை, ஐ திங்க் ஹி ஹட் ஸ்டடிட் செவரல் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸை படித்து, தமிழ் வேர்ட்ஸை படித்து, தெலுங்கு வேர்ட்ஸை படித்து, ஹீ செட் தேர் குட் பி 2 லாங்குவேஜ் ஃபேமிலிஸ். அவர் தான் சொல்லுவாங்க தெர் ஆர் சம் டிஃப்ரென்சஸ் இன் சம் கேஷுவல் வேர்ட்ஸ் இட் யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பால் சொல்லுவோம், மில்க் பால். In Kannada, halu. Tamil, Telugu, you say palu. In Northern Indian language, doodh nu solluvom. So things like that. Simple words use பண்ணி 2 language family இருக்கு. But what he did was, he amplified the difference. இப்போ பாருங்க, நம்ம 2 பேரும் human beings. 99% similarity இருக்கு. அந்த 1% ஏதாவது சின்ன difference இருக்கு. If we amplify that 1% difference and say you and I are different,
அதில் வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் தட்? தட் இஸ் த கொஸ்டின். So India is what we call today scientifically a sprack bund. Sprack bund naka linguistic area. Linguistic area naka there are several languages coexisting for a very long time. Very, very long time. Exceedingly long time. So நம்ம in the southern regionsல ஒரு language proto language இருக்கலாம், northern areas of proto language இருக்கலாம். நல்லா கலந்துருக்கு. எனக்கு ட்ரேட்லாம் இருந்தது. There's a lot of trade between northern India, southern India, eastern India, western India. So words are transmitted. சார் அடுத்ததா ஆரியன் இன்வேஷன் தியரி, இது உண்மையா? ஸோ ஆரியன் பேரே ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக். எனக்கு ஹூ இஸ் அன் ஆரியன்? இந்தியாவில் ஆரியா சொல்கிறது நோபல் பர்சன். உனக்கு நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருந்தாக்கா நீ ஒரு ஆரியா சொல்லுவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துஷாசனா அனாரியா சொல்லுவா. எனக்கு திரௌபதியோட சாரியை எடுத்தது அனாரியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இன் இந்தியா ஆல்வேஸ் ஆரியா ஆல் த வே டு ஐயா. ஐயா சொல்லுவோம் தமிழில், அதுவும் சேம் திங் தான். யூஆர் அ நோபல் பர்சன் அப்படி சொல்கிறோம். இந்த ஆரியன் சொல்லுறது வாஸ் அ ரேஷியல் கேட்டகரைசேஷன் பை த கொலோனியல் பீப்புள், விச் இஸ் அ ஃபால்ட்டி திங். ஸோ லெட்ஸ் லீவ் தட் aside. நீங்கள் இன்வேஷனை பற்றி கேட்டார். ஸோ வேர் டிட் தட் ஆரியன் இன்வேஷன் ஐடியா கம் அபவுட்? தட் இஸ் அ கொஸ்டின். இப்போ இந்த வில்லியம் ஜோன்ஸ்னு கொலோனியலிஸ்ட் when he came to Calcutta, he observed in the சான்ஸ்கிரிட் பாஷை, கிரீக், லாட்டின், இந்த 3 லாங்குவேஜஸ்க்கும் சிமிலாரிட்டி இருக்குது. அந்த சிமிலாரிட்டி எப்படி வந்ததுன்னு அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு லிங்குவிஸ்டிக் தியரியே ஆரம்பித்தது. அந்த லிங்குவிஸ்டிக் தியரியில் நிறைய பல வருஷம் ஆகிட்டு ஃபைனலி தே டிசைடட் தட் திஸ் இஸ் ப்ராபப்ளி கம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா. ஒரு கிராண்ட்ஃபாதர் லாங்குவேஜ் திங்க் பண்ணுங்க நீங்கள். ப்ரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தது, பழைய காலத்து லாங்குவேஜ். அந்த ஹிஸ்ட்ரியும் கிடையாது, அது ஸ்கிரிப்டும் கிடையாது, புக்ஸும் கிடையாது, ப்ரூஃபும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அகாடமியில கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்க ப்ரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ். அந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து யூ காட் பால்டிக், ஸ்லாவிக், இரானியன், சான்ஸ்கிரிட், இந்த லாங்குவேஜ்லாம் வந்திருக்குன்னு இதுதான் அவளோட தியரி. எகெயின் இட் இஸ் அ மேத்தமேட்டிக்கல் தியரி. ஸோ பாட்டம் லைன் they exposed it saying there is no invasion. இது 1950 1960 இது மாதிரி இது இன்வேஷனே கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவள் கோல் போஸ்ட்டை மாறிவிட்டா. they changed the goal post saying maybe it is not invasion, it is a migration. மைக்ரேஷன்னாக்கா அவள் இன்வைட் பண்ணி வரல, ஆனால் செட்டிலர்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கா. சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் செட்டிலர்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கான்னு அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். இந்த இன்வேஷனை எடுத்துவிட்டு மைக்ரேஷன் மாதிரின்னு. ஸோ ஈவன் டுடே யாரும் இந்த இன்வேஷன் பற்றி பேச மாட்டான். தே ஒன்லி சே ஆரியன் மைக்ரேஷன். பட் ஐ எம் அப்போஸ்ட் ஈவன் டு தட் ஐடியா. எனக்கு த எவிடன்ஸ் ஷோஸ் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் நாட் இன் டு இந்தியா. சார் அது எதனால வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து இந்த தியரிஸ் எல்லாம் முன் வைக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஸோ தெர் ஆர் செவரல் ரீசன்ஸ். இப்போ இந்த பிரிட்டிஷர் நம்ம நாட்டுக்கு வந்தோன்னே தே ஹேட் டு ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா. இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கணும்னாக்கா அவளுக்கு என்ன கிடச்சிது? இந்த புராணஸ் தான் கிடச்சிது. புராணத்தில் நம்மளோட இத்திஹாசம் எல்லாமே இருக்கும் இல்லை. ஸோ அந்த புராணத்தை பார்த்தோன்னே எங்கேயா இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறது, எங்கே முடிகிறது, அது ஒன்றுமே புரியலை அவளுக்கு. எனக்கு டைம்லைன் அத்தனை பெருசாக இருக்குது. அவளோட நம்பிக்கை அப்போ என்னன்னாக்கா God created the world in 4004 BC. எனக்கு அவள் ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் ஆச்சு. அந்த ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் 1700s அவளோட பிலீஃப் என்னன்னாக்கா God has created the world in 4004 BC. God destroyed the world in Noah's flood in 2500 BC. அதாயிட்டு எல்லா ஹியூமனிட்டியும் நோவாவோட சன்ஸ்லேன்னு வந்திருக்கா. ஜெஃபெத், ஷெம், ஹேம், இவால்ட்ட இடக்கும் வந்திருக்குன்னு. இதற்கும் அவளோட பிலீஃப். அந்த பிலீஃபில் நோ ஹிஸ்ட்ரி கேன் பி பிஃபோர் தட். அவள்கிட்ட தான் வந்திருக்கணும். இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோன்னா எத்தனை பெரிய டைம் லைன் இருக்குது. கோயிங் பேக் டு எனார்மஸ் டைம். தே குட் நாட் அக்செப்ட் இட். அவள் அதை எடுத்துக்கல. ஸோ தே செட் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் கரப்டட் அண்ட் ஸோ வி வில் கரெக்ட் இட். ஸோ அவள் என்ன சின்ன தே டுக் சம் ரூலர்ஸ் ஃப்ரம் த புராண க்ரோனாலஜி இருக்கே, பழைய க்ரோனாலஜி, இந்த ரூலர்ஸ் எல்லாம் மித்திக்கல், அவளாம் கலைஞ்சுவிடு. இந்த ரூலர்ஸ் இங்கே எடுத்து இங்கே போட்டு, இவாளை இங்கே எடுத்து இங்கே போட்டு, எல்லாத்தையுமே கலந்து கம்ப்ளீட்டாக நாசம் பண்ணிவிட்டது. விச் மீனிங் தட் பிஃபோர் தே டிட் இட், புராண க்ரோனாலஜி, காஷ்மீர் கிங் லிஸ்ட், ஸ்ரீலங்காவில் கிங் லிஸ்ட், இதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் சிங்க்ரானிசம் இருந்தது. நேபாள் கிங் லிஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சிங்க்ரானிசம். ஆனால் அந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் இதெல்லாம் மாற்றி விட்டு இன்னைக்கு கூட சிங்க்ரானிசம் கிடையாது. ஈவன் டுடே வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் ஏன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் தே ஹேட் த இஷ்யூஸ் அபவுட் தேர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பைபிள் க்ரோனாலஜியில் இன்னும் ஒரு டைம் லைன் இருக்குது. அதை மாற்றி உனக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பண்ண முடியாது. ஸோ இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணலாம்? ஸோ தே சாப்ட் ஆஃப் த ஆன்டிக்விட்டி. இது அத்தனை பழசல்ல, இதெல்லாம் புதுசாக்குன்னு அது ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். செகண்ட் மோட்டிவேஷன் அவளுக்கு என்னன்னாக்கா டு ஷோ இந்தியன்ஸ் அஸ் பேக்வேர்ட், ப்ரிமிட்டிவ், சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ்
அண்ட் ஸ்டாக்னன்ட் சொசைட்டி முன்னுக்கு போகிறதில்ல எல்லாம் ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு they wanted to show Britishers we are forward, progressive, technologically oriented and things like that. எனக்கு they wanted to rule us, right? One way to rule you is to உன்னோட செல்ஃப் எஸ்டீமே கம்மி பண்ணிவிடுறேன். Sir, but in Vedas, there are more number of superstitious beliefs are there, no? You had to qualify that. What do you mean by superstitious belief in Vedas? Like regarding Sati. You have gone to one to other. There's no such thing as Sati in the Rig Veda or any such place. These are warrior practices that come from somebody. You cannot call these superstitious. So 3 things: missionaries, the British wanting to show Indians are primitive, backward, stagnant, Eurocentric ideas. So in that mix came missionaries. And the missionaries, they wanted to convert Indians. Southern India first one, so they wanted to convert all of Tamil Nadu and everything to Christianity. So in order to do that, they had to do certain things. And the certain thing was, in the translation, they were the first people to do the translations. People like H.H. Wilson and others, they were the ones translating Puranas into English. And the translation pannarthiye avaloda biases were there, right over there. So the translations were like that. So you have the missionaries, you have the British colonialists, you have the Eurocentric forces. 1947 ஆயிட்டு இந்தியாவில் unfortunately Nehruvian socialism இருக்குது. Socialism believes in similar ideas that the past is backward, primitive, stagnant. இந்தியா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணனாக்கா இது எல்லாத்தையும் களைஞ்சு விடணும்னு அவளோட பிலீஃப், சோஷியலிஸ்டோட பிலீஃப், நெஹ்ருவியன் சோஷியலிஸ்ட். ஸோ அவளோட பிலீஃப் இஸ் த சேம் ஆஸ் த பிரிட்டிஷர்ஸ், சேம் ஆஸ் த மிஷனரிஸ், சேம் ஆஸ் த யூரோசென்ட்ரிக் பீப்புள். ஸோ எல்லாரும் அலைன் ஆயிருக்கா பார்த்தோட நீங்கள், அவரோட பிலீஃப்ஸ், தர் ஐடியாலஜி ஹஸ் அலைன்ட் நவ். ஸோ அந்த மாதிரி ஐடியாலஜி வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம். தட் ஹிந்துவிசம் இஸ் பேக்வேர்ட், இஃப் யூ ஹேவ் டு கோ டு அ கிளாஸ்லெஸ் சொசைட்டி, திஸ் இஸ் வாட் யூ மஸ்ட் டூ. கேஸ்ட் டிஃப்ரென்சஸ் இங்கே இருந்திருக்கு தானே, ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் கீழே அப்படின்னு இருந்திருக்கு தானே இந்த வர்ணா சிஸ்டம். குட், நீங்கள் வர்ணா சொன்னதுக்கு ஐ அப்லாட் ஃபார் தட். பிகாஸ் காஸ்ட்னாக்கா எனக்கு என்னதுன்னு புரியாது. இன்னைக்கு கூட காஸ்ட் என்னதுன்னு எனக்கு புரியாது. பிகாஸ் இஸ் நோ இந்தியன் டெக்ஸ்ட், வெதர் இட் இஸ் அ நார்தர்ன் இந்தியா, சதர்ன் இந்தியா, காஸ்ட்னை யாருமே யூஸ் பண்ண இந்த வேர்ட். பிகாஸ் இட் இஸ் அன் ஏலியன் வேர்ட், இட் இஸ் பீன் இம்போஸ்ட் ஆன் அஸ். இந்தியாவில் ஃபார் எவர் வி ஹேட் ஜாதி, வர்ணா, குலம், கோத்ரா. திஸ் இஸ் அவர் சிஸ்டம். த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ கேன் ஆஸ்க் இஸ் தேர் அப்பர் லோவர்? ஹூ செட் தட்? அது மாதிரி இந்தியாவில் எங்கேயுமே கிடையாது. We have had a fluid system. India, there's enough now evidences to show that people are mobile across the varnas and jatis. We only had acharam and saucha practices, different groups. If some group wanted to go to some other group, they will just change their acharam practices and they'll become that. For example, the Saurashtra Brahmins in Tamil Nadu. So they were Vaishya, the traders in Vaishya community. When they came over here, they adopted the practices of the Varna they wanted to go to, and they became Saurashtra Brahmins. If you look at Peshwas are Brahmins who adopted the acharam of the Kshatriyas, and they became Kshatriyas. If you look at Aryabhatta was, his name suggests that he was a worker class kind of person, but then he became the highest sciences, astronomy in India. So it's gone across. Valmiki, if you look at Valmiki, Vyasa, the kadai namalku ellarkume theriyuma. So we have enough figures going back to deep antiquity, including recent times, to show mobility. So bottom line, there is no upper lower. Upper lower is something introduced by the British. How did they introduce that? They introduced that by looking at Tamil Nadu nadachi. There was a Frenchman. ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். பட் மிடிவல் இந்தியாவில் வரும்போது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குது, அப்ரெஷன் இருக்குல்ல. நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறது என்னது ஆப்ரேஷன் என்கிட்ட சொல்லணும், தென் ஐ அட்ரஸ் இட். இப்போது சோலாஸ் பீரியட்லேயே எடுத்துக்கும் போது அவங்களோட ஒரு கல்வெட்டு, செங்கல்பட்டு கல்வெட்டு, ஏதோ ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தே ஆர் கோட்டிங் அன்டச்சபிள்ஸ், தீண்டாதார், அன்டச்சபிள்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களை கோட் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு இடத்துல வந்து புலையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப், அவங்க வந்து ஊருக்கு வெளியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து தான் இந்த அப்ரெஷன் இருக்குதுன்ட்டு எந்த இடத்துலையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஊருக்கு வெளியே அவங்க ஒதுக்கியே வச்சிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின், வெரி வெரி குட் கொஸ்டின். ஆனால் அசம்ஷன்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணலாம். Somebody looked at this phenomenon and fit it into oppressor oppressed. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? நீங்கள் சொன்னது நிஜம்தான், இது மாதிரி இருக்குது, இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துவிட்டு எப்படியாக்கு இந்த பார்க்கலான்னு சொல்கிறதுக்கு they fit it into an oppressor oppressed framework, saying that this group was up, this group was down, they put these people down. அந்த மாதிரி ஒரு நரேட்டிவ் இன்னைக்கு கூட இருக்குது என்ன நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில். அது நிஜமானு நீங்கள் கேட்கலாம். And how do we do that? So I just now wrote a paper in the Waves conference, Delhi la nadandha, December, January la.
myself and Sitaram Ayagiri, my co-author, ஒரு பேப்பர் எழுதியிருக்கோம். இந்த பேப்பரில் என்னதுனாக்கா, we try to see that the practices of Achara and Saucha, that was critical in the Indian understanding. Why? ஏன்? The reality பார்த்தனாக்கா, forever India has had many tropical diseases. What are these diseases? Things like cholera, smallpox, malaria. Monsoons வந்துனாக்கா all over India, all problems happen. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் எபிடமிக்ஸ், இப்போ கோவிட் எபிடமிக் இருக்குது, அந்த காலத்தில் கூட இந்த மாதிரி எபிடமிக்ஸ் இருந்திருக்கலாம். நம்ம ரிஷிகள் இதெல்லாத்தையும் பார்த்து சும்மா இருந்திருப்பாங்க. தேர் ஹவ் காட் சம் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ரிஷிகள் நம்மளோட ஆக்குபேஷன்ஸை பார்த்தோன்னே தே வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஈச் குரூப் ஹேஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு மெட்டல் ஒர்க்கராக இருக்கலாம், கோல்ட் ஸ்மித், தட்டான் இருக்கலாம், ஆர் யூ மைட் பி அயர்ன் ஸ்மித் ஆர் சம்படி. தினமே நீங்கள் இந்த ஃபர்னேஸ் பண்ணிட்டு அயர்ன் ஃபியூம்ஸை ப்ரீத் பண்ணாக்க ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. நியூமோனியா, டிபி, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. யூ மே கெட் சம் இம்யூனிட்டி, யுவர் ஃபேமிலி மே கெட் இம்யூனிட்டி, யுவர் கம்யூனிட்டி மே கெட் இம்யூனிட்டி, பட் சம்படி எல்ஸ் ஹூ இஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு தட் வில் நாட் ஹேவ் இம்யூனிட்டி டு யூ. இது மாதிரி புச்சர் ஆகுதுனாக்கா, எவ்ரிடே இன் யுவர் ஒர்க் ஷாப் யூர் கட்டிங் மீட், இந்த ஈகோலாய் பாக்டீரியாலாம் நிறைய இருக்கும் ராட்டிங் ஃப்ரெஷ்ல. So he'll get some immunity, his family, his community, but not others. Similarly, if you're a farmer naka நீ சாயிலில் நிறைய ஒர்க் பண்ணுற, சாயிலில் கொரோனா காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம், நிறைய கொரோனா காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. ஃபார்மருக்கு இம்யூனிட்டி கிடைக்கும், பட் நாட் தி அதர்ஸ். வேரெவர் பிராமின்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட் பை கிங்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சிப்காட் போஸ்ட்டுக்கு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் இருக்கே, அது மாதிரி இன் தோஸ் டேஸ் பிராமின்ஸ் ஆர் த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். இந்த கிங்ஸ் எல்லாம் பிராமின்ஸை இன்வைட் பண்ணுவாள், நம்ம நாட்டுக்கு வந்து இங்கே இருந்தோ அக்ரஹாரம் தரோம் உங்களுக்கு, இந்த வில்லேஜ்லேண்ட் யூ கேன் யூஸ் தட். த ரீசன் வாஸ் வென் ஹி கம்ஸ் ஹீல் செட் அப் அ டெம்பிள், ஹீல் செட் அப் பாட்டசாலா, ஹீல் டீச் த சில்ட்ரன் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ், டீச் சில்ட்ரன் ஆஃப் த க்ஷத்ரியஸ், சில்ட்ரன் ஆஃப் த ஃபார்மர், எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுத்து தென் தே பிகம் educated. And once they're educated, they can make quality products. What quality products? India was very famous for cotton. All over Tamil Nadu coast, you have cotton producing. From Indo-Roman trade onwards, they've been doing. How was India so good at this? Because we had educated workforce. Even today, if Tamil Nadu is leading in industrial production, it's because avlo engineers irka. We have so many educated. If you did not have engineers, who will come here? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? It's the same thing even in the past. If you had somebody who could do mathematics, he could understand how much of cloth do I need to make this, how much of cotton do I need to do this, how long will it take, the ship is coming from Roman trading, in another 1 month, அதுக்குள்ளே இந்த மெட்டீரியல் ரெடியாக இருக்குமா, எத்தனை கிடைக்கும், இதெல்லாம் பணத்து you must have calculations, isn't it? So these people were adept at that. The Brahmins would help them. So Brahmins are the special economic zone. The Brahmins என்ன பண்ணுவா, அக்ராரம் பண்ணிவிட்டு வாஸ்து பிரகாரம் they'll say these people will live here. Who? Artisans. All the carpenters will live here, all the butchers will live here, all the Brahmins will live here, all the Kshatriyas here, Vaishyas here. And the people who serve all the communities, they live far away. This was not discrimination. This was understanding public hygiene. Public hygiene, public health was completely understood by the ancients. But in 12th, 13th century, there were inscriptions of selling slaves. These people, these untouchables or purayars or parayars, have been sold as slaves. Why how that came up? Yeah, I am not familiar with this particular account. What are you referring to? Which episode are you referring to? எந்த இடத்துல எந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது? Was it widespread? These are all the questions. Was it an isolated incident? Was it widespread? Or many inscriptions? I can go to 2-3 incidents in 12th and 13th century during the Chola and after Chola period. அங்கே இருக்கிற ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நிலக்கிழாருன்னு சொல்லலாம். The dominating person was selling the person. நம்ம எங்கள் கூட, அதாவது அவரோட நிலத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு குடும்பத்தை, 5 பேர் குடும்பத்தை, பறையர் குடும்பத்தை என்ன பண்ணுறாருன்னா வேற ஒருத்தருக்கு செல் பண்ணுறாரு அடிமையா. இன்னுமே நீ அவரை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ஒரு காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் தானே. எப்படி ஸ்லேவா நீங்கள் காஸ்ட்னு சொல்கிறதே தப்பு. டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்கிறது அது இஸ் ஈவன் மோர் பவர்ஃபுல் வேர்ட். அதை யூ ஹேவ் டு குவாலிஃபை தட். த ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் somebody was sold to somebody else. அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் என்னதுன்னு பார்க்கணும். இட் இஸ் எமோஷனல் டு இமீடியட்லி கனெக்ட் வித் பிளாக் ஸ்லேவரி. இந்த அமெரிக்காவில் நடந்த மாதிரி ஸ்லேவரி, அவெல்லாம் தே கோ டு ஆஃப்ரிக்கா, கோ டு சம் வில்லேஜ், கிராப் சம் பீப்புள், டேக் தம், தட் வாஸ் ஸ்லேவரி. இந்தியாவில் அது மாதிரி நடந்திருக்கா? அந்த மாதிரி நீங்கள் யூ மஸ்ட், இஃப் யூ ஆர் அ திங்கிங் பர்சன், யூ மஸ்ட் ஆஸ்க் தட் கொஸ்டின். சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் வெயிட். அடிமைன்னு புரிஞ்சுது. ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், இந்த see where it comes from. In the old timesனாக்க, even in Roman Empire and other places, there were many financial instruments.
இப்போ நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னாக்கா இஃப் யூ வாண்ட் டு பை அ ஹவுஸ் யூ மேக் கெட் அ மார்ட்கேஜ். அந்த மார்ட்கேஜ் தட் fellow EMI is so much, you pay this and you're done. If you don't do it, the default actions இருக்கும், some consequences will be there. பழைய காலத்தில் in addition to all the loans they had, if you could not repay, you will pay in your own labor. You will pay by your own labor will repay the loan. That was a valid financial instrument in the ancient world. You can judge it today saying there is bonded labor, as poor, but the reality is it was accepted as a form of financial transaction. Because you may want money to unga ponnoda kalyanam irkalam, adukku you want a loan, but you have no way of repaying it. So you'll tell him, for 3 years I'll work in your field. அப்புறம் ஏன் ராமானுஜர் ரெஃபர்மேஷன் பண்ணாரு, ஜாதிகளுக்குள்ள ரெஃபர்மேஷன் பண்ணாரு, மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்ற எண்ணம் எதுலையும் இருக்கக்கூடாது, கோயிலுக்குள்ள எல்லாரும் உண்டு பண்ணணும்னு ராமானுஜர் வந்தாருன்னு ஏன் ராமானுஜர் சொல்லணும்? ஏன் சிவன் கோயிலில் நந்தனாரை உள்ள விடாம வெளியே நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க? So good question. Discrimination, again you're using a strong word. இப்போ ஒருத்தரை உள்ள விடலன்னா அது என்னன்னு சார் சொல்றது? இப்போ for example, if in a public place, let us say you got COVID. You're coughing with COVID, right? So you come to some place, they'll stop you, say, do you have a mask? Do you have vaccination? Plane la ஏறதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால இருந்து vaccination card இருக்கா, காட்டு, vaccinate, otherwise go. Discrimination அது. Please answer my question. Discrimination அது. That's not discrimination. ஆனா அது பப்ளிக் ஹெல்த் தானே. ஒரு நிமிஷம் கடவுளை பார்க்கும்போது அவரை உள்ள ஒரு நிமிஷம் இல்ல அது டிஸ்கிரிமினேஷனா இல்லையா? You answered no because that is public health. அதே பப்ளிக் ஹெல்த் மாடலில் why is your mind not allowing in a temple? In a temple, if you say that here is a place, நம்ம டெம்பிளுக்கு இன்னைக்கு கூடி போனாலும் காலை ஃபஸ்ட் அனுபவம் வழியில். Why do we do that? If everything is God, why do we do that? But we do it. We wash our legs because we have walked, we got some germs on that. புரிஞ்சிருக்கு, கை வாஷம், காலை வாஷம். The pujari will not touch your hand. இப்படி விபூதி இப்படி போடுவார். ஏன் தொட மாட்டுறாங்களே? Because if you go back to my model, from morning till night, the laborer is working outside in the field. நல்ல சக்தி இருக்கு. The fellow is doing the artisan work, lot of, because the loom, manual, not automatic loom, right? நல்ல சக்தி இருக்கு. Who is the fellow with the least immunity? The Brahmin. He wakes up in the morning, Gayatri Japata 10 vaati solluvar, morning till evening, and he eats a very poor diet, vegetarian, things like that. So he has got the least immunity compared to any other category. So the Saucha practices are greatest for the Brahmin. Greatest. If you come in contact with somebody else, you must have 1 bath. If you come in contact with them, 2 baths. This is not discrimination. This was the reaction of understanding public health. How can we protect these valuable assets? So, ஏன் அவர் கோயிலுக்குள்ள உள்ள விடல? This is the same thing, same public health model. Let's extrapolate. Now, in a temple, you have got a structure where different people are coming together. Some people may be more, from the public perception, I'm not saying it is true, from the public perception, this person has probably got a greater influence in public health. So you don't come in over here, you'll be over there. For how long, sir? How can I say that? From today, this is what I said. If you take today's value systems and project it to the past, is a problem. Innekku enna solluvom, all of us, we can have some nice bath, we can have vaccinations, we're all fine, we're all together, put our hand over each other. Yeah, it happens. You go to today's multinational companies, do you find people saying, you stay there? No, we all mix and go together. பழைய காலத்தில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்கலையே. How can we insist that they should also behave with today's value systems? So projecting today's value systems to the past is a mistake. We should not do that. And also, sir, the particular community that stopped many peoples for studying also. Why? That you have to have proof for that. The proof is showing something opposite. நீங்க கேட்ட questionல opposite evidence இருக்கு. என்ன evidence? If you look at Dharampal's work. Dharampal, I hope our readers will know, our audience will know who Dharampal is. Dharampal was an Indian who went to the British Library at Oxford, Cambridge and others and saw the British records of how India was from the British eyewitness accounts before they colonized. British elam they're studying, right? They studied Tamil Nadu, they studied Bengal, because these are the 2 places they first came. So from their writings, he has written, please read the book called Beautiful Tree. That book title Beautiful Tree. சரிங்க, எனக்கு ஒரு டவுட். Let me finish. On the book, he is given the statistics of education. He's saying every village that had a patashala, had a temple, also had a patashala. Next question is asking, who studied there, sir, in Pathashala? I was about to say that, but good question, thank you. In the patashala, yaar padicha?
So he's saying, by his statistics, it's not Dharampal, British statistics. He's saying more than 60% of the class is the so-called backward people. Another 10-15% were the traders, Vaishyas, another 10-15% the Kshatriyas, about 6% were Brahmins. Typical class, 6% were the Brahmins. Why was this true? Wait, let me finish. So the next question is, the British asked, who is funding these temples? Is the Raja giving money for the schools? How is this? Then he said, no, it's a distributed model. The money is given by the villagers. The farmer gives a portion of his produce every year to the temple. If he has 100 paddy bags, he'll give 10 paddy bags to the temple. So 6% of Brahmins only studied there. Only 6% to 10%. Well, after Europeans' arrival, more than 90% of Brahmins are studied. Let us go take it one by one. Let's take it one by one. So in Dharampal's work, you can read British census, not Dharampal's census, British census, that in Tamil Nadu, in Bengal, not just West Bengal, Bengal, most of the Pathashalas, this is the census they followed, that most of the people were the diaspora and 6%, 10% are Brahmins. So can we just say now? I'll tell you why. Because the money was coming for the schools from the artisan, the farmer, the Vaishya, the Kshatriya, they were giving money to the temple. In return, the Pujari was teaching all of these people. This is the model, economic model, till the British destroyed it. Okay, sir. Can we just say that, Brahmins studied because of Britishers? Brahmins studied because of Britishers? What kind of statement is that? Yes, sir. Only 6% of Brahmins are studied in before British arrival. Wait. After British arrival, more than 90% of Brahmins are studied. Shall we take it that way? Your understanding is slightly off. So let me put that. Okay, wait, sir, I'll give you one more statistics. ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் சொன்னதை நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன். Because in a village, you don't have 90% Brahmins. In a village, most of the people are artisans. Most of the people are farmers, most of the people are workers and things like that. A few Kshatriyas, Vaishyas, and less than 5% will be Brahmins in a village. The statistics reflects the population of the village and not discrimination or any such thing. Sir, I'll give you another statistic, sir. In Tamil Nadu, there is an ideology which been more than 100 years were there. It's Dravidian ideology. Appo on the Dravidian ideology start ஆவறதுக்கு என்ன காரணம்னா, in most of the government institutions, there were more than 95% of Brahmins were there. Excellent. Only 3% of population holds more than 95% of jobs in government institution. How come? Excellent question. So and to answer that question, we must understand how the British destroyed Indian education system. This was the Indian education system I just told you. Pathashalas across the country, very educated artisan workforce producing great value goods over there. When the British came in 1825, the English Education Act came about. English Education Act, they decided that they're going to have only English as a medium of education in British territories. Okay, then Brahmins studied that. Brahmins adapted that educational. நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேசுறீங்க. நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட். You must let me answer one by one because this is a long story over here. I'll give you the example of Tanjavur. Tanjavur புரியுமா உங்களுக்கு? பெரிய கோவில் இருக்கு Tanjavur. Tanjavur was under the Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire விழுந்துட்டு then went to the Maratha rulers, the Nayakas and so on. So at the time when the British came, the French and the British came, it was ruled by somebody called Shivaji II. He was the ruler in Tanjavur. அப்போ என்னாச்சு, இந்த ஹைதர் அலியும் இந்த ஃப்ரெஞ்சும் அட்டாக் பண்ண தஞ்சாவூர். இந்த மனுஷருக்கு he could not defend it. So he went to the British and asked for help. Can you help me to avoid this one? British said, we'll help you, but they had this thing called doctrine of lapse. அது படிச்சிருக்கலாம் தெரியாது. Doctrine of lapse என்னன்னாக்கா, if the British help you and you die without a son, they'll take over. That's exactly what happened. Tanjavur, this poor man, Shivaji II died. He did not have a son. British immediately confiscated Tanjavur. Overnight, you know what happened in Tanjavur? Under the Hindu kings, taxes was 15%, 15% tax. When the British came, overnight became 56%. 56% tax. What happened was people could not afford to pay the tax. So that when the farmers could not give 56% tax, their lands were confiscated. So what happened was the farmers then could not afford to give the village temples part of their produce. And because of that, the education system also collapsed. So that was one. The Kshatriyas lost their power. All the lands. Let me finish. Sir, just a simple doubt, sir. Doctrine of lapse வந்து சின்ன வந்து ஒரு பிரசிடென்சில தான் இருக்கும். இருந்திருக்கு பிரசிடென்சில தான் வந்து டாக்டர் ஆஃப் லேப்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க.
ஆனா எப்படி ஃபுல்லாவே ஒரு இப்போ வந்து காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி எப்படி எல்லாமே You must wait. Let me finish this. Tanjavur is an example of what happened in the rest of the country. That's why I'm focusing on Tanjavur. So once a Brahmin, not Brahmins, the people who worked the land could not give the tax. They were gone. The Kshatriyas, they lost their power, so they're also out of power over here. The Vaishyas, they could not afford to give 56%. They had slim margins. All the Chettiars and other the Vaishyas, the trading communities, they could not afford to pay that. That also collapsed. So when the entire ecosystem from the artisans all the way to this, they could not afford to pay the tax, British grabbed everything. Then what did they do? The British said, we will give back the land to the zamindars, who they appointed as zamindars. They said 90% is ours. You can keep 10%. And the zamindars that to maximize the value of the land, they grew cash crops, cotton, indigo, opium, because so they did that. By doing that, famines increased in the country. There's no food. Millions of people died because of these policies. So the bottom line is impoverishment happened across the spectrum. The Brahmin was impoverished because yarume danam pannalainaka avaru eppadi irupara. So even he was impoverished. So the entire society collapsed because of the British policies. That is the time when indentured labor came about. Indentured labor was when Tamilians were walking all the way to Chennai docks and sit down there, and they'll pick them up to go to Mauritius, Fiji, Malaysia, angalam pay vela indentured laborers. That's how they went. They were all people who were prosperous in places like Tanjavur, places like that. After impoverishment, they went there. So anyway, you asked, your original question was, how did Brahmins become these 90% over here? To address that, I give you Tanjavur as an example. After the impoverished Brahmin, the next, when the British got 1825 English Education Act, they wanted to teach English. And the population was not going to learn English. The respected fellow was the Iyer fellow. They said the Iyer fellow was appointed as principal of Sanskrit College, principal here, principal there. He is respected in society. So everybody will come. Today he is laughed at, right? Today everybody spits in the ear in Tamil Nadu especially and so on. அந்த காலத்தில் நல்ல மதிப்பு இருந்தது. அந்த மதிப்பில் they'll come and start learning English. And that is a policy the British followed. Then the missionaries turned around and said, look, he is controlling your access to education. The Brahmin is not giving you opportunities. So the British followed a policy where all the administrative units and everything, the Brahmins are appointed. So when Justice Party came about, Natesan, Chettiar and others, when they came about, Nambiyar, when they came about... சார் எனக்கு என்ன டவுட்னா, அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஏன் பிராமின்ஸ்க்கு இருந்தது, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் ரெஸ்பெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் நினைச்சாங்க? And the respect, you have to understand, is earned by their value to society. They were the Agraharathla, they were the teachers. Because of teaching, everybody prospered. No sir, it actually comes from the Varna system. Brahmins were upper than everyone. So Britishers thought that. எங்க சார் அது வந்தது? மேல கீழே எந்த which text are you referring to? There is no such thing, sir. அது மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. This is the oppressor oppressed theory. This is the Marxist theory where they said oppressed is over here, oppressor is over here. அந்த மாதிரி frameworkல எல்லாத்தையுமே போட்டிருக்கா. You must understand what I'm saying there. So இந்த மாதிரி upper lower ஒரு இந்தியன் டெக்ஸ்ட்ல கூட கிடையாது. Their famous thing is Purusha Suktam. Purusha Suktam எடுத்துட்டு தலை இஸ் Brahmin, கால் இஸ் தட் ஒன், அதெல்லாம் இந்த ரபிஷ் சொல்கிறோம். ஆர்கனைசேஷனில் பார்க்குறது இல்லை. இப்போது நீங்கள் அதிகமாக பேசுகிறதுலேருந்து கேட்குறேன், who are Aryans, who are Dravidians? அது மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது. தீஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட் ஐடென்டிட்டிஸ். ஆரியன் யாருமே கிடையாது, டிராவிடியன்ஸ்னு யாருமே கிடையாது. யூ கேன் கால் யூர் டிராவிடியன், கால் யூர் வாட் யூ வாண்ட், பட் தேர் இஸ் நோ மீனிங் இன் இட். பட் இந்த பிராமின்ஸுக்கு சில பேர் இருக்கிற பித்து திராவிடா, தும்மகுண்ட திராவிடா இந்த பேர்லாம் எங்கேருந்து வருது? இந்த திராவிடான்னு சொல்கிறது இஸ் அ ரீஜனல் ஐடென்டிஃபையர். ஆதிசங்கரர் he himself said, I am a Dravida Shishu. He did not mean anything as a race or any such thing. And the region line came where the three rivers, the seas come, where that means that is Dravida. அந்த இடத்துலையும் நான் வந்திருக்கேன். பட் ஏன்ஷியன் டெக்ஸ்டில் வந்து ஆரிய படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆரியன் வருது. தாய்மானவர் படத்தில் ஆரியன் என்ற பேரும் வருது, திராவிடியன் என்ற பேரும் வருது. இதெல்லாம் எங்கேருந்து சார் வருது? We have to see the veracity. அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சொல்கிறது எவிடன்ஸை பார்க்கணும், வேர் இட் கேம் அபவுட் அண்ட் வாட் கான்டெக்ஸ்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட். இந்த தமிழ் சங்கம் டெக்ஸ்ட் ஆரிய படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் சார். தாய்மானவரோட போயட்ஸில் வந்து he quoting Aryan and then also Dravidian. அது two words. The question is who translated any of these things or rewrote it? It's all in Tamil. தெரியும், பழைய தமிழ்லேருந்து புது தமிழுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது.
பழைய தமிழ்லேருந்து புது தமிழுக்கு எழுதுறவா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறவா இதான் டிரான்ஸ்லேஷனாக்கா பழைய தமிழ்லேருந்து புது தமிழுக்கு யார் செய்தா அதை செய்யறதுக்கு என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணினா தட் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தீட்சிதர்னு சொல்லி சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரி பேசுகிற ஒரு அறிஞர் தீட்சிதர். அவர் எழுதும்போதே என்ன சொல்றாருன்னா, தி டிரெவிடியன்ஸ் வேர் டிரெவிடியன்ஸ் லிவ்ட் அவர் டிரெவிடியன்ற இது பண்ண டிரெவிடியன்ஸ் வேர் லிவ்ட் அலாங் ஆல் ஓவர் த இந்தியா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல. சார் நீங்கள் யூ ஆர் யூசிங் தீக்ஷிதர் as an authority for saying something like this. நான் சொல்லத்துக்கு even Lokmanya Tilak believed in Aryan theory. Even Lokmanya Tilak, that was the power of British disinformation. Disinformation was so great in late 1800s, 1900s. Even the intellectual Indians, they believed in Aryan Dravidian nonsense. In the 1930s, there was an intellectual called B.N. Datta. He criticized the Indians for having slave mentality. He said that there is no reason why we in India should believe in these racial theories or linguistic theories. So, there are very few sensible people. But தமிழ் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லும்போது சங்கம் ஏஜ்லேயே வந்து தமிழ் வந்து ஃபுல் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்தாச்சு. சங்கம் ஏஜ்லேயே ஃபுல் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து I don't think so. இல்லை no language is static. எல்லா லாங்குவேஜும் டைனமிக்காக இருக்குது. நீங்கள் சங்கம் ஏஜ் சொல்கிறோம்லே ஐட் லைக் டு நோ உங்கள்கிட்ட வாட் இஸ் யுவர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் சங்கம் ஏஜ். நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் தமிழ்நாடுல தெர் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் ஃபர்ஸ்ட் சங்கம் பீரியட் வாஸ் 10,000 years ago. Second, it lasted for a certain period of time. Tolkappiyam, then the question is, how old is Tolkappiyam? That is the next question. Some people say 2,000 years old. Some people say even later than that. For example, G.U. Pope was trying to say Tolkappiyam was written after Christian influence. In the Mariana nonsense in our history. So you have to be careful, super careful to understand how old is Tolkappiyam, what is there in it. இந்த பழைய தமிழ்லேருந்து புது தமிழுக்கு வரத்துக்குள்ள how many changes? For example, தமிழில் பழைய தமிழ்லேருந்து புது தமிழில் சார் ஒன்லி எழுத்து தான் மாறிச்சே தவிர தமிழோட உச்சரிப்பு எங்கேயும் மாறல. அப்படி ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் a true statement. I am not an expert. நீங்கள் இப்போ சொல்லது புரிஞ்சு வட்டெழுத்துலேருந்து இந்த கோயிங் டு த கிரந்தத்தில் போகிறது திஸ் டெஃபினெட்லி ஸ்கிரிப்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குது. தெர் இஸ் டெஃபினெட்லி தட். ஈவன் இன் த வே வி யூஸ் த வேர்ட்ஸ் சேஞ்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ இன் கன்னடா from my high school, I remember, Neerolagirthum Bemertha Uraga Patakam. Which Kannadiga will understand this? Which Tamilian will understand this? But இது தமிழ் கன்னடா கலந்தது. பழைய தமிழ் பழைய கன்னடா கலந்தது. தண்ணியில் இருந்தாலும் துரியோதனன் ஒரு அத்தனை ஸ்வெட் பண்ணியிருந்தான் இந்த குருக்ஷேத்திர வார் ஆகிட்டு. தட் இஸ் மீன் நீரோலகிருத்தும் பெமர்த்த உலக பார்த்தாக்கா. வாட் இட் டெல்ஸ் அஸ் இஸ் தட் லாங்குவேஜஸ் கீப் சேஞ்சிங் பை யூசேஜ். இன்றைக்கி தமிழ்நாடுல டாங்கிலீஷ் சொல்லுவோம், பாதி தமிழ் பாதி இங்கிலீஷ் கலந்தது பேசுவோம். அது மாதிரி லாங்குவேஜ் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் அன்லெஸ் யுவர் கிராமர் இஸ் சோ ஸ்ட்ராங். அப்போ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேருந்து எடுத்து எழுதும்போது அப்போ அதுவும் வந்து சரியான தகவல்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. கரெக்ட். These are experts. Ordinary people can't go to even Brihadishwara and understand what is written there. Ordinary people can't do that. இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு தான் புரியும் அது. இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த பழைய லாங்குவேஜை புரிஞ்சுண்டு for the purpose of popular sir இந்த டேர்மும் சொல்றாங்க. Please wait. சொல்றாங்க ஆரிய படை கடந்த. அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னாக்கா they translate that for the benefit of the popular thinking. Popular people are thinking as Aryan Dravidian. அந்த மாதிரி they use it. So you have to be careful. தாய்வானோர் பாடல்கள் ரொம்ப ரீசன்ட் பிஃபோர் பிரிட்டிஷ் ஆனா ரொம்ப ரீசன்ட். அதுல வந்து ஆரியன் டிரெவிடியன் அப்படின்ற ரெண்டு வேர்ட் வருது. I will not contest you on that. எனக்கு நான் அதை படிச்சிட்டல, so I can't tell you, but I'll certainly like to read that and understand more about it. But the identities of Aryan and Dravidian are manufactured because there is no such thing as a genetic level. Geneticsல போய்ட்டு உங்க ஜெனடிக்ஸ் எடுத்துட்டு காஷ்மீர்லேயும் ஜெனடிக்ஸ் எடுத்துனாக்கா என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு கேட்டினாக்கா it is so insignificant. Most of us are similar. That is the bottom line. So there is no genetic categorization for this Aryan Dravidian. That is first. Cultural differences are kind of next to Kakla. In southern India, we are practicing solar festivals. Pongal, for example, a solar festival. Shankranti. North, you practice Shankranti. Same thing is there. So the dances, southern India, Bharatanatyam, இதெல்லாம் செய்வோம். அந்த சைட்லையும் இருக்குது. Everything is deriving inspiration from Bharata Muni. Bharata Muniயோட நாட்டிய சாஸ்திரலேருந்து whether தமிழ்நாடு or in any place they are deriving inspiration. நம்ம சொல்கிறது கர்நாடிக்கோ ஹிந்துஸ்தானியோ all these ragams go back to Chandogya Upanishad. அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதில்ல. So whether you look at culture, whether you look at festivals, whether you look at genetics, even the script, நம்ம பண்ணது வட்டெழுத்தோ கிரந்தமோ கன்னடமோ தெலுங்கு ஆர் குருமுகி ஆர் எனிதிங் எல்ஸ் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் பிராமி. Brahmi is ancient script. கீழடியில் போனாலும் உங்களுக்கு you can find out Brahmi is there in the pottery over there.
தமிழ் வார்த்தைகள் பிராமியில் எழுதியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் பிராமின்னு சொல்லுவோம் அது. ஸோ இது மாதிரி வி ஹேட் திஸ் காமனாலிட்டி தேர். ஸோ வாட் எவர் யூ லுக், அது விடுங்க, ஈவன் அவர் அஸ்ட்ரானமி, சதர்ன் இந்தியா, நார்தர்ன் இந்தியா, நட்சத்திரம் பேரெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. The 27 nakshatras are almost similar in northern India, southern India. தமிழில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது from the names, but that is expected. Regional divergence will be there. What it is telling us, it has existed for such a long time that divergences have happened. So நீங்கள் எந்த dimension எடுத்தாலும் I will show you similarity rather than differences. So இந்த மாதிரி ஆரியன் டிராவிடியன் சொல்வது பெரிய தப்பாக. We are not that. We are Indians. We are Bharatiya civilization, Dharmic civilization. We are Indians. That is the bottom line. எங்களோடு இணைந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜவேல் நாகராஜன். நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி, பேசு தமிழா பேசு குழுமமாக மாறி நம்முடைய குழுமத்திலிருந்து இன்றைக்கி பல சேனல்கள் வந்துட்டு இருக்குது. ஹலோ தமிழா, அக்னிச்சிறகி, எல்கேஜி, திருவருள் டிவி மற்றும் லவ் டாக்ஸ் வித் லவ் குருன்னு வெரைட்டியான சேனல்களை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த சேனல்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு அவசியம் தேவை. நான் குறிப்பிட்ட இந்த எல்லா சேனல்களுடைய நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி குழுமத்திலிருந்து வரக்கூடிய அத்தனை சேனல்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கும் இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காமல் எல்லா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க.